Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka DAR24 Media. Hapa Tanzania walikuja watoto, wajukuu, vijana wa mzee Nelson Madiba Mandela. Walikuja Orlando Pirates hapa, walicheza na Simba katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia walikuja Kaizer Chiefs hapa kucheza na Simba katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa ni safari ya Marumo Gallants kutoka nchini South Africa, ambao pia watakuja kucheza na Yanga katika mchezo wa nusu finali wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuelekea mchezo huu nataka nipate maoni kutoka kwa moja ya shabiki ambaye anayefuatilia Marumo, shabiki wa Marumo Gallants kutoka Afrika Kusini. Yeye anaitwa Sinetemba Mandioli kutoka pale Afrika Kusini. Nataka nizungumze naye kupata maoni yake kuhusiana na mchezo huo. Kwa nini watu wanasema kwamba Marumo hapo sawa katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini katika msimamo wa ligi hawako vizuri? Sababu ni nini? Marumo ni timu ya aina gani? Wachezaji wake aina gani? Wapi wachezaji wa aina gani ambao wakuchungwa zaidi kuelekea katika mchezo huu? Lakini pia anawaambia nini mashabiki wa soka wa Tanzania pamoja na mashabiki wa soka wa Afrika ya Kusini? Mimi naitwa Somba. Karibu katika mahojiano haya maalum kabisa na mwanangu, mzee wangu, mshikaji wangu, mtu wangu wa nguvu kutoka Afrika Kusini, Sinetemba Mandoli. Huyu hapa akiwa tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza na sisi. Karibu. Sinetemba Mandoli, sawubona sinjani simolafu? Molo Somba, ndiyaphila, uphilile wena? Life in South Africa is a bit interesting, as in the whole world. We just came from the pandemic, which was COVID, and South Africa made a big deal out of it. Sporting codes were all banned, so our sporting codes are now slowly getting back to normal, and we are enjoying being back to the stadiums and being back to the sporting arenas, and we so grateful to the powers that be that sanity prevailed and we were allowed back into sport. Awe Sinetemba Mandoli, nimemsalimia na pia nimetaka kufahamu hali ya nyumbani kwa Afrika Kusini. Mambo yanaendelea vizuri. Kuna kipindi kidogo dunia ilipita katika janga la uviko, lakini sasa hivi watu wamerudi viwanjani, maisha yanaendelea kama kawaida. Ni kuhusiana na kile ambacho wamekizungumza Sinetemba Mandoli walau kwa uchache tu. Sinetemba, how is the situation in South Africa after Marumo Gallants qualified to the semi-final of CAF Confederation Cup? South Africa is very happy that the Gallants have qualified for the semi-finals, and it's history that the Kings of Draw have actually achieved this status, and we extremely happy. Thanks bro. Mandoli anakuambia wa Afrika Kusini, raia Afrika Kusini, wadau wa michezo wa nyumbani kwao wako na furaha kwa kuona timu ya Marumo Gallants imeweza kuingia katika hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wao wanaoita wafalme wa draw. Kwa nini wanawaita wafalme wa draw? Mbele huko tutakuja kujua kutokana na hilo jina la utani ambalo wamepachikwa Marumo Gallants. Mandoli, before the game versus Pyramid, they were given chance to reach the semi-final. I mean, Marumo Gallants. I believe the game against the Pyramids proved that the players at Marumo Gallants are experienced, and they withstood all the pressure and all the outside the field stuff that was happening. So they have a force to be reckoned with. They have earned their status in the semi-finals. Thank you, Mandoli. What do you believe has brought the Marumo Gallants here? What has brought the Gallants so far is mostly their fans.
I'm not sure if the continent is aware that the Marumo Gallants will be renamed the Bloemfontein Celtics, which is a historical team that was big in the Free State region of South Africa. They have got a huge following that is called Siwelele. We see the fans all over the country following that team because it has got a tradition of the blue and white colors. So that's what Marumo Gallants will be in next season, Bloemfontein Celtics, and they will be in a stadium that is well known in Bloemfontein called Cecil Ramabolo. Thank you. Why are they in bad position in South Africa League, unlike CAF Confederation Cup tournaments? They are in a bad position simply because they have conceded so many draws. I think it's good to call them the kings of draws, because even in their last 5 matches, they drew 3 and only won 2 matches. They are not too bad. It's just that they need to press more at the front and not concede a lot of goals. Hopefully they will retain their status in our league, as they are currently at number 14, meaning that they still in the relegation zone. Mandode anasema kwa nini Marumo Gallants hawako katika msimamo mzuri, yani katika msimamo wa ligi kuu nchini Afrika Kusini hawako na matokeo mazuri? Ni kwa sababu ya kupata sare nyingi. Ndio maana wanawaita wafalme wa sare. Lakini pia hata katika mechi 5 ambazo zilizopita hawajapata matokeo yanayoridhisha. Mechi kama 3 hivi wamesare. Sasa kutokana na kupata sare nyingi ndio sababu ya kuwepo katika nafasi isiyoridhisha katika msimamo wa ligi kuu soka nchini Afrika Kusini, na mwisho wa siku wamewapachika jina la wafalme wa sare. Marumo will play versus Yanga in National Stadium of Benjamin Mkapa at Dar es Salaam. Tell us, how are the Yanga spoken in South Africa? South African fans don't follow the Tanzanian league that much. It's people that have got the Afrocentric outlook that will know the international teams or the other African teams. So the guy that you speak about, I only see him when I watch the YouTube videos of Yanga. As you also know that we don't have broadcasting rights in the Tanzanian league due to those terrestrial rights that you get when you have a pay-for channel, and most people in South Africa, they use the public broadcaster, which does not really broadcast most of the international leagues, except for the English League and the South African Premier League. Manjori, who do you think is going to win and enter the final with the Marumo and Yanga quality teams? Of course, Marumo Gallants will shock the continent and proceed to the finals. But that is provided that they show up in Tanzania. And obviously, when they're playing at home behind their fans, it's a given win. So I foresee another 2-1 aggregate win to the Gallants. Wana kazunguka afu mwisho wa siku ametabiri kwamba Marumo wataenda finali tena kwa aggregate ya ushindi wa mabao 2-1, kwa maana kwamba Marumo watafunga 2,
Yanga watafunga moja. Lakini msema kweli ni dakika 90 tutapata kuona baada ya dakika 90 za Benjamin Mkapa, dakika 90 za pale Afrika Kusini, tutaona nani atakwenda finali. Japo yeye anamwambia Marumo atawashangaza watu. Mandori, while many in Tanzania see Marumo as very ordinary team, let us tell you from your experience what kind of team this is. Marumo Gallants is a combination of senior players that come from different teams. So they are not new in the top flight league, and some of them have traveled with their previous teams to and around the continent. If young Africans takes them lightly, they are in for a surprise. Mandori, let's bring Marumo players that are very dangerous and have contributed a lot to their team to reach where it is. The Gallants team works as a team, but I have to mention players like Judas Masamedi. Such players, they are very dangerous by the goalposts, but of course the defense is their strongest area, and I think to answer you, you must look for the whole team. Don't try and think you will close down one guy, because you will be in for the surprise. Okay, thank you, Mandori. I just want to know your last word to the Marumo fans, Tanzania football fans, our audience, DAR24 media audience. They just want to know your last words. Thanks to DAR24 for the airplay, and also thanks to you, Somba. Mhlobo wam, ndiyathemba ukuthi sizodibana eTanzania soon. Cheers, my brother. Bwana anaitwa Sinetemba Mandori, shabiki wa Marumo Gallants kutoka Afrika Kusini. Nimezungumza naye mimi nikiwa hapa Tanzania, Dar es Salaam, Mikocheni, yalipo makao makuu ya DAR24 Media, lakini pia yeye akiwa nyumbani kwa Afrika Kusini. Nimepata maoni yake kuhusiana na mchezo ambapo Yanga wataenda kucheza na Marumo Gallants katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Shukrani zake kwa mashabiki, neno lake kwa wadau wa michezo DAR24 Media, lakini pia amezungumzia Marumo ni timu aina gani, sababu ya wao kuwepo katika nafasi isiyoridhisha katika msimamo wa ligi kuu soka nchini Afrika Kusini, wachezaji wa kuchungwa katika kikosi chao, lakini pia anaitazamaje hii mechi, namna ambavyo watu wanawazungumzia, lakini mwisho wa siku ametabiri matokeo kwamba Marumo wataenda finali kwa aggregate ya 2-1. Mimi naitwa Somba, mtayarishaji wa mahojiano haya ni Shabani Kondo, na mpiga picha wangu na mhariri anaitwa Isa Manoti pamoja na Emmanuel Kabigi. Mpaka wakati ujao tukutane tena hapa tujadili michezo. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter @DAR24 Media, lakini pia usiwe wa mwisho kulike, comment na kushare, maana zinapotoka taarifa zetu unabidi uwe wa kwanza, na familia yetu bado inahitaji watu. Waambie wenzako DAR24 Media ndipo mahala sahihi pa kupata taarifa za uhakika. Mimi naitwa Somba, bye bye. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka DAR24 Media.